From the balance sheet of SSA, prepare cash flow statement and fund flow statement. அது நமக்கு தேவையில்லை, cash flow statement மட்டும் prepare பண்றோம் இங்க. So balance sheet is there. Apart from that, adjustment is also there. Whatever it may be, what you have to do? Open the format. So cash from cash flow statement. Cash flow statement. Under that, cash from operation. Cash from investing. And cash from financing. Cash from financing. Now you have to add all the three. Cash from operation, cash from investing, cash from financing. Adoda add opening cash, then you will get the closing cash. And adjustments க்கு ஒரு column போட்டு வச்சிருக்கிறேன். So here எதுக்கெல்லாம் adjustments இருக்கு? டிவிடெண்டுக்கு adjustment இருக்கு. எதெல்லாம் adjustments இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம். So டிவிடெண்ட்ல ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் இருக்கு, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் இருக்கு. இப்ப என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. டிவிடெண்ட் இருக்கு, உடனடியாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட். ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய ஃபார்மேட் தெரியும். ஓப்பனிங் ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் பேலன்ஸ். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? 100 was paid during the year. Dividend paid வந்து 100. அப்ப ஓப்பனிங்ல உள்ளது பேமெண்ட் ஐட்டம், பேங்க் பேமெண்ட். இது கிரியேட் பண்ணது. ஓப்பனிங்ல எவ்வளவு பே பண்ணி இருக்கிறாங்க? இங்க 100 rupees பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. எங்க போயிடணும் இது? Dividend paid is for cash from financing. So இதுல போட்டுக்கிறேன். Dividend paid. Dividend paid. minus 100. Double entry over. ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எடுத்தால் ரெண்டு இடத்துல போடணும். நான் பேலன்ஸ் ஷீட் போடல. ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டாக்க என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும்னு தெரியாம போயிடுது. அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? அதுக்கெல்லாம் லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாம் கடகடன்னு போட்டுடலாம். அண்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரெண்டுமே மெஷினரி சம்பந்தப்பட்டது. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பீங் த மெஷினரி. ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்கு. மெஷினரி டியூரிங் த இயர் பர்ச்சேஸ்ட், மெஷினரி வாஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் எ கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ₹100 பேபிள் இன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஓகே, ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு, 2 and 3. ஸோ ரெண்டையுமே இப்போ நான் போட்டு காமிக்கிறேன். மெஷினரி அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். மெஷினரி அக்கௌண்ட். You know that opening balance should be in the debit side, closing balance should be in the credit side. Purchase பண்ணதுல machinery during the year purchased 125. Purchase பண்ணால் asset increase ஆயிடும். So bank bracketல purchases 125. So இது எங்க போயிடணும்? Cash from investingல போயிடணும். So under that machinery purchased. This value being 125 negative. Machinery was purchased for a consideration of ₹100 payable in equity shares னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிராக்கெட்ல பர்ச்சேசஸ், அதாவது மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் பதிலாக ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறோம் 100. இது எங்க போயிடணும்? இன்னொரு இடம் எங்க போயிடணும்? கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் கேஷ் புக். கேஷ்னு இருந்தால் அங்கே வரும். இது கேஷே இல்லையே, அப்போ எங்கே போயிடணும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் டு த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல பை ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், பை closing balance. I am not aware about the values. I just put the value this way. And இங்க வந்து issue of equity shares for a consideration other than cash. ஷேரை கொடுத்துட்டு மெஷினரி வாங்கிட்டீங்க, அப்ப மெஷினரி அக்கௌண்ட் இங்கே வரணும். This will not come in the cash flow statement. Cash flow statementல வராது, ஏன்னா it is not having any impact on the cash.
Okay, the value being 100. Double entry போட்டேன். Second and third adjustments நான் எங்க போடணுமோ அது ரெண்டு இடத்துல போட்டு முடிச்சிட்டேன். Is that okay? This is the logic you have to follow. Now 2, 3 over. Income tax provided. Provision for taxation for the year 55. Provision for taxation. என்ன பண்ணோம் இத? What you have to do? Now provision for taxation. Proposed dividend இதுவும் சேமா இருக்கும். Provision for taxation. Opening value, opening balance, and here closing balance. You know that opening balance may be paid, closing balance is created in this year. இங்கே income tax provided during the year ன்னு சொன்னால் இந்த வருஷம் சார்ஜ் பண்ணது 55 rupees. ஓகே, அது க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்கும். ஒன்றும் சொல்லலைன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் இருக்கிறது பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த வருஷம் கிரியேட் பண்ணுறது க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்கும். டபுள் என்ட்ரி வரும்போது இட் வில் கோ டு த P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு அப்படிங்கிறனால அங்கேருந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த கரண்ட் இயர் அண்ட் provision for taxation. Provision for taxation. The value being 55. The value being 55. Clear? So we have done the fourth adjustment also. அது எப்படி incorporate பண்றதுங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு. Now let's go for the fifth adjustment. Company sold some investment at a profit which was credited to the capital reserve. Okay. Company sold some investment. Then it is better to open the investment account also. Investment account. Opening balance by closing balance. Opening balance and by closing balance. ஓகே, அதுல ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் வந்திருக்கு. ஆனா அந்த ப்ராஃபிட் ஆன் சேலை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ்ல போய் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ப்ராஃபிட் ஆன் சேல், ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். யூஸ்வலா ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் என்ன பண்ணுவீங்க? P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஆனா இதுல கிளியரா சொல்லிட்டாங்க எதுல போய் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? சிஆர் அக்கௌண்ட்ல போய் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டே வந்துட்டேன் பாருங்க. ரைட். So fifth one is also over. There was no sale of machinery during the year. Sixth. இங்கே machineryல depreciation இருக்கு. Now what about the sales are? Sale dash. அப்ப ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் தான் இருக்க முடியும். That's the logic. இங்க ப்ராஃபிட்டே கிடையாது இல்லையா? சேலே நடக்கல அப்படின்ட்டாங்க. ஒன்லி டெப்ரிசியேஷன் தான் இருக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். I just note that. Okay. No sale. No sale. Building costing 150, WDV being 70 was sold for 60. And purchase was also made. Okay. Building, அங்கே இடம் இல்லை, நான் இங்கேயே போட்டுக்கிறேன். Building. CR அக்கௌண்ட் வேணா ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். Capital reserve account. By balance, to balance. Capital reserve account. இது வித்ததுனால, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்ததுனால வந்த ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல சிஆர் அக்கௌண்ட்ல, அது வந்து P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணல. அது எங்க போய் கிரெடிட் பண்றாங்க? சிஆர் அக்கௌண்ட்ல போய் கிரெடிட் பண்ணிக்கிறாங்க. ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட். என்ன அசெட் அது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Now I have to open the building account. Building account. Okay. Here, building account. To opening balance by closing balance. இது provision for depreciation மாடல் கிடையாது. ஓகே, இதோடைய காஸ்ட் வந்து ஒரு 150 இருக்கு. WDV being 70. ஓகே, இதோடைய accumulated depreciation as on the today day being 80. 70 being the WDV. Sold for 60. Cash realize another 60.
and also balance being 10 rupees loss. Is that okay? So note மட்டும் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன், but I will work out later. Depreciation written off on building la depreciation 20 rupees. Okay, அப்ப depreciation for the current year being 20. இன்னொரு இடம் எங்க போயிரணும், depreciation P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், கேஷ் ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ல ஆட் பேக் பண்ண போறேன். ஆட் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பில்டிங் the value being 20 rupees. Value being 20 rupees. ஏதாவது ஒரு நம்பர் போட்டா ரெண்டு இடத்துல இருக்கணுங்க, இங்கேயும் அங்கேயும் போட்டாச்சு. சரி, இதையும் என்ன போடுங்க, வித்தது வந்து 60 rupees. பேங்க் பிராக்கெட்ல சேல் எவ்வளோ 60. இன்னொரு இடம் எங்க போயிடணும், பில்டிங் வித்தாக்க கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங். ஸோ இன்வெஸ்டிங்ல கொண்டு வந்து போட்டுக்கிறேன். பில்டிங் சோல்ட் வேல்யூ பீயிங் 60. தென் இதனால நமக்கு லாஸ் வந்திருக்கு. லாஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும், பில்டிங்ல டெபிட் சைட்ல கிரெடிட் சைட்ல வரும். ஸோ லாஸ் ஆன் சேல் that value being 10. இன்னொரு இடம் எங்க போயிடணும், P&L குள்ள டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நம்ம ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஆட் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் பில்டிங் being 10. ஸோ எதை போட்டாலும் டபுள் என்ட்ரி போட்டுட்டே வரேன். இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்கு. Now we'll start with the balance sheet. பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Here the share capital being 1000 and 1250. ஓகே, ஷேர் கேபிட்டலுக்கு நம்ம ஓபன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஏற்கனவே ஓப்பனிங்ல 1000, க்ளோசிங் வந்து 1250. டபுள் என்ட்ரி ஓவர். Reserves and surplusல we have the schedule, so I just go for the schedule now here. Schedule these are the breakups are available. Right. Capital reserve 10 இருக்கு இல்லையா, அது இங்கே வந்துடும். ஓப்பனிங்ல டேஷ், க்ளோசிங்ல 10. கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஓப்பனிங்ல டேஷ், க்ளோசிங்ல 10. ஒரு இடத்துல பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்தா ஒரு இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. GR அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரெண்டு ஆட் பேக் பண்ணிக்கங்கப்பா. ஆரம்பத்துல 400, க்ளோசிங் 480. அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 80 rupees is nothing but current year net profit. Net profit is nothing but 480 is nothing but the profit and GR put together in the year end, and GR and profit and loss put together in the year beginning being 400. நான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து current year profit. இப்படி ரெண்டு மெர்ஜ் பண்ணி போறது ஒரு ஆங்கிள், அல்லது இப்படி போடலாம். The other way will be this one. Net profit வந்து ஆரம்பத்துல 150, இப்ப 180 சொன்னால் நமக்கு எவ்வளவு வருது, 180 minus 150, 30 rupees profit. GR 250 இருந்து 300 ஆயிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம், profit transferred to GR should be addable, which is 50. அப்ப ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதே 80 தானே இப்ப வருது. so no problem, that way also you can work out. so here the value being 30, here the value being 50. ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 80. ஒன்னு ரெண்டு குரூப் பண்ணிடுங்க, இல்ல அப்படி சொன்னாக்க transfer to GR னு போடலாம். that way also it will work, no issues in that. Clear? We have done this. So with that reserves and surplus over, non-current liabilities debentures இருக்கு, 500 400 மாறி இருக்கு. there is no any adjustment. எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம், 500 400 மாறி இருக்குன்னா பைபேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ரெடம்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரெடம்ஷன் பண்ணியிருந்தால் பணம் வெளியே போயிருக்கும். ஸோ ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர், ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி, அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர் 100 rupees மைனஸ். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்க்காமல் ஓப்பனிங் வேல்யூ க்ளோசிங் வேல்யூ தனித்தனியாகவும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரியும் போடலாம், இந்த மாதிரியும் போடலாம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ரொம்ப இது அப்படின்னு சொன்னாக்க பெட்டர் ஓப்பன் த அக்கௌண்ட் அண்ட் தென் போஸ்ட் ட்வைஸ். ஓகே, ஓப்பனிங்கும் போடணும், க்ளோசிங்கும் போடணும். And here we have been given trade payables.
Trade payables வந்து schedule number 2ல இருக்கு. I'll just go and pick from there. Schedule number 2ல ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கு. Trade payables includes trade creditors as well as bills payable. Current assets, current liabilities ஏற்படுற changes வந்து எங்க போடுவீங்க? Cash from operationsல போடணும். Trade creditors 450ல இருந்து 250 குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? மைனஸா பிளஸ்ஸா? கடனை அடைச்சிருக்கிறீங்கப்பா, பணம் வெளியே போயிருக்கு. கடன் இருந்தால் அது குறையுதுன்னா கடனை அடைச்சிருக்கிறீங்க, பணம் வெளியே போயிருக்குன்னா மைனஸ் டிக்ரீஸ் இன் ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ஸ். ஓகே, தட் வேல்யூ பீயிங் 200. அதே மாதிரி பில்ஸ் பேபிள் 50ல இருந்து 150 நம்ம தர வேண்டிய பணத்தை அப்புறமா தரேன்னு சொன்னோம்னா அந்த பணம் என் பாக்கெட்ல தானே இருக்கு. ஸோ ஆட் பேக் பண்ணுங்க, இன்க்ரீஸ் இன் பில்ஸ் பேபிள், திஸ் வேல்யூ பீயிங் 100. One is minus, another one is plus. I have completed this one also. Okay. Other current liabilitiesல நமக்கு என்னென்ன இருக்கு? Proposed dividend and provision for taxation ரெண்டு இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கோம், நேரடியாக அதில் கொண்டு போய் போட்டுக்கலாம். ஓகே, other current liabilitiesல proposed dividend எவ்வளவு இருக்கு? 100 in the beginning and 125 in the end. So opening 100ம் closing 125ம் நான் போட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி ஷார்ட் டர்ம் provision for taxation 50 and 60 இருக்கு. ஸோ ஓப்பனிங்ல 50யும் closingல 60யும் நான் போட்டுக்கிறேன். ஓப்பனிங் 50, closing 60. So such a way we can complete posting all these things. I have done this. Now, so we have completed posting all the liabilities. Assetsல ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3ல இருக்கு. அதனால ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3 முதல் முடிக்கிறேன். ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3ல 3 ஐட்டங்கள் இருக்கு. லேண்ட், பில்டிங், மெஷினரி. கவனிங்க, இப்போ இந்த மூணுத்தையும் நான் முதல் போட்டு முடிக்கிறேன். இதுல லேண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்லயும் க்ளோசிங்லயும் சேம் வேல்யூ இருக்குன்னா நோ பர்ச்சேசஸ், நோ சேல்ஸ், நோ டெப்ரிசியேஷன். அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் ஜீரோ போட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால அதை நீங்க ஸ்கிப்பே பண்ணிடலாம். அண்ட் பில்டிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் we already opened the building account. ஓப்பனிங்ல 400, closing 380 இங்க இருக்கு. ஓப்பனிங்ல 400, closing 380. ஓகே, ரெண்டையும் நான் போட்டேன். பில்டிங் அக்கௌண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். மெஷினரி அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா we have this one here. Opening being 750 and closing being 920. So with that, this schedule is completely over. Non-current assets உடைய schedule complete பண்ணியாச்சு. வேற என்ன இருக்கு? Long term investment தனியா இருக்கு. The value for the long term investment opening 100, closing 50. So அப்ப long term investment நம்ம இங்க வச்சிருக்கிறோம். ஆரம்பத்துல 100 இருக்கு, closingல 50 இருக்கு. Okay, 50 இருக்கு. We'll see that later. Okay. Now with that, non-current asset is over. கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இன்வென்ட்ரி இப்போ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவல்ஸ் ஸ்கெடியூல் நம்பர் 4ல இருக்கு. ஸ்கெடியூல் நம்பர் 4ல கேஷ், பேங்க் இருக்கு. இதை நீங்க பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கேஷ், பேங்க், மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா தான் போடணும். அதனால நமக்கு வேற சௌரியமாயிடுச்சு, ஒன்றும் தேவையில்லை, டேட்டாவே போட்டுக்கலாம். ஸோ now I'm going to incorporate these 3 assets here. கேஷ் எவ்வளோ இருக்கு? ஆரம்பத்தில் 500 rupees இருந்துச்சு, க்ளோசிங்கில் 575 இருக்கு. 575. அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், இன்வெஸ்டிங், ஃபினான்சிங் 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா தட் ஷுட் பி 75 இருக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ரைட், ட்ரேட் ரிசீவபிள் 400லேருந்து 420 நமக்கு வர வேண்டிய பணம் 400லேருந்து 420 போயிடுச்சுன்னா என்கிட்ட பணம் இல்லை, அது வெளியாள்கிட்ட இருக்கு, டெட்டாஸ் கிட்ட இருக்கு. ஸோ கையில் பணம் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ மைனஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் டெட்டாஸ், ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், the value being 20. அதே மாதிரி கரெக்ட். ஓகே, இன்வென்ட்ரி என்ன இருக்கு? 300ல இருந்து 280 குறைஞ்சிருக்கு. நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் வெளியே போயிருச்சு அப்படின்னா வித்துட்டோம்னு அர்த்தம், கையில பணம் வந்திருக்கும். ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஆட் பேக், டிக்ரீஸ் இன் ஸ்டாக், this value being 20. ஒன்னு மைனஸ், ஒன்னு பிளஸ். ஸோ there will not be any impact due to the current assets. Right. So completed everything. இனிமேல் நம்ம அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வர போறோம். பாருங்க, இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். இனிமேல் ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட்ல 225. இப்ப டிவிடெண்ட் பெய்டு வந்து 100 rupees போட்டோம். இப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு இருக்கு? 125. அப்ப இது வந்து என்னவா இருக்கணும்? P&L அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணதா இருக்கும், டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஆட் பேக்
proposed dividend, this value being 125. Is that okay? இவங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சொல்லலனாலே நமக்கு ஓப்பனிங்ல உள்ளது பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, க்ளோசிங்ல இருக்கிறது கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் இல்லையா? அதான லாஜிக். ஸோ அதுவும் கரெக்டா இருக்கு. இப்போ மெஷினரி அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா நமக்கு 975 இருக்கு. 975. அஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் நோ சேல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த டிஃபரன்ஸ் 55 rupees இருக்குல்ல, அது ஒன்லி டியூ டு த டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் த மெஷினரி இந்த கரண்ட் இயர். இந்த வருஷத்தோட டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கும். டெப்ரிசியேஷன் P&Lக்குள்ள டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றோம் as it is being non-cash expenses. So depreciation on machinery. This value being 55. Equity share capital 1250. ஆரம்பத்தில் 1000 இருந்துச்சு. ஒரு 100 இன்க்ரீஸ் ஆனது காரணம் மெஷினரி வாங்கினதுனால இப்போ பணம் வந்திருக்காது. இன்னொரு 150 இன்க்ரீஸ் இருக்கும். அது பேலன்சிங் ஃபிகர். அது எதனால இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க பணத்துக்காக இஷ்யூ பண்ணப்பட்டதாக இருக்கும். that will be coming in the financing activity. So issue of equity share capital, this value being 150. பணம் உள்ளார வந்திருக்கு. So proposed dividend over, machinery over, equity share capital over. Provision for taxation வரும்போது 105. Payment could be how much? 45. 45 will be the payment. So இது எங்க போட்டுக்கணும்? Cash from operation before tax minus tax paid. That tax paid here being 45. அதுக்கப்புறம் வருது cash from operation after tax or simply cash from operation. We got it. Investment வித்திருந்தால் கட்டாயமா பேங்க் இல்லையா? ஏன்னா குறைஞ்சிருக்கு. இதில் டெப்ரிசியேஷன் வராது. ஆனால் ப்ராஃபிட் வந்திருக்குங்கிறாங்க. அந்த ப்ராஃபிட் சிஆரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த சிஆர் அக்கௌண்ட்டை முதல் டேலி பண்ணிடலாம். ஓப்பனிங்கில் ஒன்றுமே இல்லை, க்ளோசிங்கில் 10 வந்திருக்காது. ஒரே காரணம் திஸ் ஒன் ஒன்லி பேலன்சிங் ஃபிகர். அப்போ இந்த வருஷம் வந்த லாபம் மட்டும்தான் சிஆராக இருக்கே ஒழிய வேறு எதுவுமே சிஆருக்கு காரணம் கிடையாது. We identified the profit due to sale of the investment that will be posted here. அப்போ இதை டேலி பண்ணும்போது 110 க்ளோசிங்கில் 650 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க that different 60 will be the bank balance, is nothing but sale of investment. So sale of investment வந்து நம்ம cash from investingல போடணும். So sale of investment, inflow of cash, the value being 50. அந்த ப்ராஃபிட் ரெண்டு இடத்துல வந்துச்சு, சிஆர் அக்கௌண்ட்லையும் இதுலேயும் நமக்கு வந்துச்சு. அதனால நம்ம இதுக்கு மேலே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கு எவ்வளோ? சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 60. ஓகே, திஸ் இஸ் பீயிங் 60. ரைட். Now still we have only building account. Building account க்ளோஸ் பண்ணுங்க. எவ்வளோ வருது? 470 நினைக்கிறேன். 470, 400. அப்போ 70 rupees வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? பேலன்சிங் ஃபிகர். பேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பேங்க் பர்ச்சேசஸ். நோட், திஸ் இஸ் த பேலன்சிங் ஃபிகர். பில்டிங் வாங்கியிருந்தால் நமக்கு அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ஸோ இங்கே போட்டுக்கிறேன். பில்டிங் சோல்ட், இங்கே பர்ச்சேஸ்ட். Building purchased, the value being 70, outflow of cash. Yeah, that's all. We have posted everything and adjustment account மாதிரி போட்ட எல்லாமே டேலியும் ஆயிடுச்சு. பில்டிங் மட்டும் earlier பேஜ்ல போட்டிருக்கிறேன். அங்கே சிஆர் ஒன்றும் பெருசாக யூஸ் இல்லை. என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு அது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஸோ போட்டாச்சு. கமான், ஃபைண்ட் அவுட் த கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ். 245. So this value being 245. 45 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் being 200. இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? -75. இதோட டோட்டல் -50. -50. 75 minus 50 minus 2 subtract பண்ணாக்க plus 75 தான் வந்திருக்கு. So we got the value tally. Clear?